Hello everyone, and we are talking about reading module right now, and one of the question type is completion. ওই completion এর যে different হচ্ছে ways হয়ে থাকে, যেমন summary, table, diagram, label completion, flowchart completion. So ওটার মধ্যে থেকেই now we are going to go for table completion. Table কথাটা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে দুটো পোর্শন থাকবে বা তিনটা পোর্শন থাকবে, বা চারটাও হতে পারে, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট কমপ্লিশন কথা কিন্তু সেম ওইটাই রয়ে গেল। দ্যাট ইজ কমপ্লিশন মিনস ওয়ান সর্ট অফ ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস। সো এগুলো ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশনসে আপনার এগুলো দ্বারা হয়েছে। So here you can see that there is a table to divide into two rows, and there are some filling the blanks. So you need to cover the answers from the passage. আচ্ছা, the thing is that first of all এখানে তাহলে আমাদের কি করতে হবে, তাহলে যেহেতু কমপ্লিশন বা ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস টাইপের জিনিসগুলোতে আমাদের কি করতে বলেছিলাম, যে we need to go for the question first, then we need to go for the passage, so that we can at least have an idea, and not at least, we can have an idea যে আমরা প্যাসেজ থেকে কি খুঁজতে হবে, কোথা থেকে খুঁজতে হবে। আবার যেহেতু কোয়েশ্চেন্স এর আনসার গুলো আপনার অর্ডার মেনটেন করে, সো ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট ফর দ্য নেক্সট ওয়ান। সো আমরা আগে পড়ে নিচ্ছি টাইটেল গুলো, যে ইউ নিড টু ইনস্ট্রাকশনসটা সবার আগে, যে ইউজ অনলি ওয়ান ওয়ার্ড, and here it's time period, মানে এখানে যা কোয়েশ্চেন থাকবে সবগুলো আপনার সময় নিয়ে থাকবে। টাইপস অফ রোডস, এখানে রোডস কিরকম টাইপের রোড সেটা আপনার লিখতে হবে। দেন আর্লি 19th সেঞ্চুরি, হ্যাঁ এখানে আপনারা কিভাবে খুঁজবেন, এভাবে পড়ে যাবেন নাকি এভাবে পড়ে যাবেন, মানে লাইক দিস or like this, up and down or left and right? The option is left and right, because early 19th century পরে নিশ্চয়ই আপনি ফর ফার্স্ট হাফ এটা থেকে খুঁজতে যাবেন না। ওয়ান যেহেতু এখানে, তার মানে এই পুরোটাই আপনাকে পড়তে হবে। সো 19th সেঞ্চুরিতে আপনার কি হয়েছে, টার্ন পাইকস অলসো কল্ড অ্যাজ ড্যাশ রোডস। সো টার্ন পাইকসটা আপনার কি নামে পরিচিত, সেটা আমরা এখন চলে যাব প্যাসেজে। So let's read out the passage. আপনারা পড়বেন, I'm not going to read it out. You gonna share me the answer only. টোল রোডস হবে ম্যাম প্রথমটা ব্রিটিশ না টোল রোডস হবে মনে হচ্ছে One answer toll টোল roads. দুই আনসার হবে মনে হচ্ছে 19th সেঞ্চুরি Okay, what roads did you say? টোল Toll রোডস roads. টোল Okay, রোডস okay, Two gotcha. number 19th 9th century. সেঞ্চুরি First half আর of 3 the নাম্বার হবে 19th century. Okay, আর 3 আর নাম্বার three হবে হবে রিজিট rigid. one by one. Yes, which pavement? রিজিট মানে খুব কঠিন কর্কশ এরকম কিছু Rigid pavements, not the Pavements. flexible pavements. রিজিট মানে কর্কশ মানে খুব Acha, okay. Rigid pavements, okay. Then number 4, now. Mana, it's talking about present now. Yes? এটা দেখা যাচ্ছে না আপনি দেখা যাচ্ছে না Oh, দেখা যাচ্ছে না. Okay, wait, give me a second. হ্যাঁ Okay. ঠিক ম্যাম আছে এটা মনে হয় স্টিল বার হবে স্টিল Which bars? Steel Steel bar. bars. Okay. স্টিল পাওয়ার ঠিক আছে। সো আপনাদের এগুলো হচ্ছে ফাইন্ড আউট করা শেষ। তার মানে আপনার প্যাটার্ন কি চেঞ্জ হয়েছে? নো, ইটস ফলোইং দ্য সেম প্যাটার্নস এন্ড अगेन। বাট কথা হচ্ছে যে আমি এখানে সিম্পল প্যাসেজে গেছি ফর ফলোইং দ্য স্ট্র্যাটেজিস ইন আ ওয়ান ওয়ে। এখন যদি আমি 2 পেজের আপনাদের প্যাসেজ দেই, আবার হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা দেই, সো ইট উইল টেক আ লং টাইম ফর সলিউশন, মেকিং আ সলিউশন। সো আপনারা যেন সহজে at a stretch আপনারা পেয়ে যান। But the thing is, yes, you need to practice from proper books. That is, যে হচ্ছে না হয় আপনারা প্র্যাকটিস করবেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের কোনো পেজ থেকে, অথবা আইটিপি থেকে, অথবা
ক্যামব্রিজ আইএলটিএস বুক, ক্যামব্রিজ আইএলটিএস বুক আমাদের জন্য একটা ইজি ওয়ে হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ উই ক্যান ফাইন্ড ইট অ্যাভেলেবল। অবশ্য সবকিছুই অ্যাভেলেবল আছে, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আইডিপি বা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে দেখা গেছে আমাদেরকে কম্পিউটার থেকে নিয়ে নিয়ে পড়তে হয়। ক্যামব্রিজ আইএলটিএস যেহেতু একটা বুক ভার্সনে আছে, সো ইটস ইজি সো দ্যাট উই ক্যান হ্যাভ অ্যান এক্সাক্ট আইডিয়া অফ আওয়ার paper based exams. So let me go with the answers. Yes, number 1, toll roads, 19th century, 3, rigid pavements, and the last one is steel bars. So thank you so much for so what do you think about the completion? তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে completion আসলেও হচ্ছে filling the blanks? Can we say that totally? Can we say that? Ma'am, I have a question. Yes, carry on. Okay. Okay, so this is one sort of summary completion. Here you can say like that write the correct letter A to I, boxes 18 to 22 on your answer sheet, which is also regarding your reading module. ঠিক আছে, কিন্তু এখানে মজার বিষয় হচ্ছে রিডিং মডিউলের পাশাপাশি ইউ আর গেটিং ক্লুজ। সো আপনি যদি রিডিং প্যাসেজটাও না পড়েন, ইউ ক্যান গো উইথ দ্য ক্লুজ হিয়ার, মানে ক্লুজ দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি কি আনসার হতে হবে, আপনার প্যাসেজটা না পড়লেও হচ্ছে। মাঝে মাঝে কনফিউশন হলে ইউ ক্যান গো উইথ দ্য প্যাসেজ। যেমন আমরা একাডেমিকে করে এসেছিলাম যে উইথ ক্লুজ, or choose the correct answers, or complete the passage with clues, or close test with clues নামে যেগুলো পরিচিত ছিল। আমরা passage না পড়লেও we can go with the answers, so something like that. So here documentation of past weather conditions is limited. Our main sources of knowledge of conditions in the distant past are dash and dash. So first of all আমরা options গুলো একটু দেখে নিব এখানে কি কি আছে, then you can go one by it. Distant past are which one you would like to get. So this is one sort of summary completion text. If I talk about the diagram completion, so diagram completion will be like this. যে আপনার কোনো একটা ডায়াগ্রাম বা একটা পিকচার শো করে দিবে, পিকচারের ডিফারেন্ট পার্টস আপনাদেরকে লেবেলিং করতে হবে, and the answers will be given in the passage. You need to select and write it down. So এটা হচ্ছে one sort of diagram label completion এর sample. The process will be in a same way. ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে ওইখানে তো আমরা কোয়েশ্চেন পড়ে হচ্ছে আমরা বাকি সেন্টেন্স কমপ্লিশন বলেন, সামারি কমপ্লিশন বলেন, নোট কমপ্লিশন বলেন, আমরা কি করেছি কোয়েশ্চেন পড়ে তারপর প্যাসেজে গিয়েছি। কিন্তু দেখেন এখানে তো কোয়েশ্চেন পড়ার কিছু নাই, বাট দ্য থিং ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ যে আপনার পিকচারের কোন কোন জায়গাগুলোতে আপনার ইনফরমেশন গুলো ফোকাস করেছে, ইউ নিড টু রিমেম্বার দ্যাট। কারণ প্যাসেজে যখন আপনারা পড়ছেন আপনারা কোন জায়গাটাকে লক্ষ্য রেখে ওই আনসারটা খুঁজতে পারবেন সেখানে ফোকাস দিতে হবে। ওকে, লেটস গো উইথ দিস ওয়ান। লেটস স্টার্ট উইথ দিস, দ্যাট ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করব, তাহলে পিকচার যেহেতু কোথায় কোথায় দিয়েছে আমরা একটু দেখে নেই। দিস ইজ ওয়ান সর্ট অফ বল which is like a micro one, and it's like a sheet. Okay, এখানে আমার 9 number, then in the center of it 10 number হচ্ছে মিডল পোরশনে তিনটা ভাগের মধ্যে একটা প্লেন শীটের একটা অপশন আছে যেখানে আপনার 10 and 11 is the last portion. আচ্ছা, the thing is এখানে আপনার একটা বক্সের মতো আছে বা বলতে পারেন চেম্বারের মতো। So we need to find out this. এখন কোয়েশ্চেন আপনি কিছু কিছু আইডিয়া নিয়ে নিলেন যে এরকম এরকম গোল গোল টাইপের, আর এটা মূলত একটা বিহাইভ মানে মৌমাছির চাক আর কি। So let's see where we can find the answers.
So I'm giving you chance for reading it out. Then you can go with the options. Have you find the first answer? সুপার Troopers, What? এটা হবে সুপারসন মনে হচ্ছে সুপারস Coopers. সুপারসন টপ মানে সুপারসন ওয়ান ওয়ার্ড হলো সুপারসন Okay, supers on top. Okay. Then সেকেন্ডটা হলো এমটি কম মানে চিরুনি মতো এটা হতে পারে মেবি আই এম নট শিওর বাট okay, empty comb. দেন স্ক্রিন What? ব্লাড চেম্বার Screen. Throat chamber. Okay. Brood chamber. For which one? 10? দেন Brood chamber key for 10 or 11? 10 হচ্ছে স্ক্রিন 10 হচ্ছে স্কিন আর Okay. চেম্বার ইন দ্য সুপারস লাস্ট ফাইনালি হবে ব্রুট চেম্বার মেবি ঠিক আছে, thank you. So let's go to it. So first one is comb. Then one is Frames. 9 frames. ফ্রেম সেন্টার Then number 10 is a screen and number 11 is brood chamber. So why is it comb? For the first question, we find the answer in the third and fourth line, which says the beekeepers open the hives and stake extra boxes called supers on top. And আমরা boxes এর কথা কিন্তু এখানে বলে নাই। These temporary hive extensions contain frames of empty comb for the bees to fill with honey. এগুলোর ভিতরে আপনার কি থাকে সেটা আপনার জানতে চেয়েছে। ঠিক আছে, আপনার এটার ভিতরে দেখেন, এটার ভিতরের একটা অংশ আপনাদেরকে খুলে দেখিয়েছে পোর্শনটা। আর আপনারা যখন বলেছেন পুরো এই বক্সটাকে ইন্ডিকেট করেছেন। It's not talking about the বক্সের ভিতরের একটা ছোট পোর্শনে যেখানে আপনার হানিগুলো জমা হয়। Then for the second question, these temporary hive extensions contain frames of empty comb for the bees to fill with honey. So these are the frames. 9 number these are the Yes. frames Yes, it's frames, 9 frames. এই যে এটা হুম এই যে এটা। And number 10 is আপনার স্ক্রিন, যেটা আপনারা ধরতে পেরেছেন। জয়েন্টটা মানে মধু যেটা ই করে আর কি চাউলের মতো মানে Yes. স্ক্রিন আর কি ছাকনির মধু মতো দিকে যেটা, yes. Then the last one is brood chamber, which is inserted between the brood chamber and the supers.
ঠিক আছে, ব্রুট চেম্বার এন্ড দ্য সুপারসের ইয়েতে আপনার এই পুরাটাই কল করা হচ্ছে ব্রুট চেম্বার নামে, পুরো পোর্শনটাকে, যেগুলো এই পুরাটা অংশের মাঝখানেও আছে, ভিতরে এই বক্সটার ভিতর, তাহলে বক্সটার নাম আমরা কি বলতে পারি? ব্রুট চেম্বার নাকি বলতে পারি? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি চেম্বার Okay. বক্স এটা অনেকটা। Yes. So that's the thing here.